Ribadisela Mafhungo wa SABC uvapa na Auckland Park, Johannesburg. Tui, Mafhungo maurani ngachino chipinga kea. The investigation and prosecution team have concluded the investigation. Miradoba komiti ya paramende bako sasa za chimiswa ichi cha IDAC marugana na zunia bari cho barero tora kontraka za umatla zabudi. Brigadier Mkhwanazi, with the support of the city manager, that is Dr. Emojin Mashazi, has over the years brazenly disregarded my authority. Boma pia ye abudibana zaka komishini ya madlanga. Gang violence is becoming too rife in our communities. Extortion is becoming too rife. Presidente wa Ramaphosa bakusumbezo beredzwa nga urera zikakati za zigenge woponi ha Cape Flats. Every game with the national team, I ask the players to go for 100%. Mugurisi wa bafana bo yugo Bruce bari mahoti yabo akadiba uvureya kabatambi bana basumbeza bukoni. Da ndimadekwana ribadisela Mafhungo pano ka SABC 2, SABC Plus na Kali High. Toya ketikanyo ya urwana buwada kana IDAC advocate wa Andrew Johnson poziseswa nga komiti ya parliamenti marugana na machimbi zerwe atendare ya mashirini aranda za milioni za dara rufu rati eni akotumanywa na mabindu ya Mafhungoni bovusi ket matala meradi ya komiti ya parliamenti bako sasa za chimiswa ichi cha IDAC marugana zine bari chobarero tora kontraka za matala za budi zinazokosia hona buziso za usaba na burabirisi ya budi musi uchirengwa na ubadira zitu za musi bachikoimelela budifari kitekanyo yabo ya urwana zito zwa bwada bari ndi zandeme zwa rusedzuruswema bari mangwe na mangwe ane akwama zito zwa mishushedzo. We did engage with General Mkhwanazi in my time as IDAC when these investigations of the matters that were referred to IDAC by Mr. Adams out of habit. What one does is when investigators go into a province and they are going to see police personnel, you will inform the police commissioner, provincial commissioner. Jimwe Jabo Johnson babisira kagala ndi Mafhungo auri boba bachidabidzana na mkomishinari muurwani wa KwaZulu-Natal Lieutenant General Bontlantla Mkhwanazi phanda musi bachiambana bora Mafhungo ngalarati la mwezi wa Fulwana. On the 2nd of July, it is when the General indicated that he wanted me to talk to somebody about an issue. He sent me the details, but unfortunately, before I don't call anyone. I usually give it to the head of operations, Mr. Sissoko. But before I could do that, the 6th of July media expose by Lieutenant General Mkhwanazi happened, and that was the ambit of our engagements. Mranga phando lehoro la EFF bo Julius Malima bo budzisesa urindinga mini bo matlala bo konwa beliwa dzithandela husinola belesesa arali bachikoshikelela thodeya za thandela idzo. So the first and only time that we are looking into allegations against Mr. Matlala relates to the 360 million rand tender that was awarded and then subsequently cancelled sometime this year. So there haven't been criminal investigations into him as a service provider. We have criminal investigations against SABC members and other service providers where the supply chain management processes were circumvented and corruption or fraud or PFMA contraventions took place. Musi paramende ikandukiselo za dzulo litebelaho vutanzi abo Johnson hovusa mbudziso nji nga ulaweleswa kana usaliwa murahu hamilandu ine ya kwa mathandela khulwane dzisongwabelwaho nga ngona. Zazno ribaheni nge paramende ni una advocate wa Andrew Johnson pakovera panda na ubudziseswa nga komiti ya paramende ni ine yakusadzirisa zito za buwada kach polisa South Africa that uma umuntu ongenamali South Africa noma engenamandla kunezinto kunama case azokushaya kunezinto ezokuhlula
ngenxa ukuthi awunamali. I-profile yenu kwi-IDEC, iscope senu kahle kahle, is it for serious and high profile cases, right? Serious, high profile and complex, yes. Including- In terms of the corruption matters, Honorable Member. Including corruption, right? Ufuna ungitshela ukuthi kuwena awulibonanga nje, awuluzwanga nephunga nje le corruption kulento yephalaphala. Ayikho into ebukaka ngathi lana kudinga ukuthi si-IDEC singene siyohlola la. So, to be clear, Chair, the matter was never referred to IDEC. The matter was always with the DPCI. If the matter was referred to IDEC, in terms of the referral mechanism, most certainly IDEC would have conducted the investigation. And also, just on a point of clarity, the DPCI, as they do in other matters, sometimes ask us for assistance. They didn't ask for any assistance. So nothing precluded us from looking at it, save the referral mechanism, and the matter was never referred to us at any stage, Honorable Member. What makes you ukuthi ubone kubalekile ukuthi uthathe lama document ka Honorable Adams, but ungaboni kubalekile ukuthi userve South Africans abafuna impendulo mayelana nephalaphala? Ngoba ngizama ukuchaza ukuthi uyabona uma kungavela omunye umuntu la eSouth Africa atholakale nje no 500,000 endlini angawufaka ngisho ngaphansi kwesofa awufihlele ebhakedeni lakhe, uzoboshwa lo muntu. And akuzukudinga ukuthi kuxoxwe into eziningi ukuthiwe hey bethengisa inkomo noma benzeni. Awusibonanga wena isidingo wedwa nje sokuthi no, let me help South Africans silidonse lela docket siyol investigator. Awusibonanga wena leso sidingo leso? Honorable Member, that is not what I can do. In fact, what did happen when the then Minister Kele had that meeting I indicated about us finalizing how IDEC would work, the one thing that the DPCI made very clear, and I'll quote General Lebia, he said, stay in your lane, which is exactly what I did. And in order to get matters, that is why we have the referral mechanism. Also, if the matter had been referred to the national director, she could have referred the matter to me. Pala went to the DPCI. I had nothing or no reason to go and take it from them. If it was referred to IDEC, it would have been a different story. It wasn't referred to IDEC. So okushoyo kumina ukuthi Mazinezo zirabari kubatisela zone ndi kubva la paramendini hune advocate wa Andrew Johnson pakona chedza butanzi. Mulwani wa polisa ba Korea Dorobo ya Ekruleni bo jabulani mapiele bo budza komishini ya seziruso ya madlanga ori abongoshera mulenje na ruti ka utori wa amulwane wa mushumo o miswa brigadier bo Julius Mkonazi bo mapiele bari musi bo Mkonazi bachitovo utoriwa bombo data zo utora batunga ndamurayo uwarusa batu mishumo ninga ndamurayo kati no bumba chigwada cha uranga matorere ngeno basina tendero. Brigadier Mkwanazi, with the support of the city manager, that is Dr. Emojin Mashazi, has over the years brazenly disregarded my authority as the Chief of Police of EMPD. Julius, as a Deputy Chief, was always appointed to act as a Chief of Police whenever I'm absent or on leave. Meanwhile, there were other senior Deputy Chief of Police who could have been considered to act. Julius was appointed on the 1st of December 2023. So he was still new to can resume even the processes of overseeing the running of the recruitment process in the department.
President Cyril Ramaphosa vakusumbedza vaveredzwa nga uhulera khakhathi za dzigenge vhuponi ya Cape Flats ḓorobo ya Cape Town imilomoni ya vhathu nga murahu wa uhulera a dzikhakhathi dzo siaho hu tshi vha na zwiwo zwa u thuntshana zwi no fhira fumbili mafheloni a vhege. President vha ri hu khou vhewa maga a u vhona uri khakhathi idzo a dzi songo swika na kha maṅwe mavunḓu zwilusa Gauteng na Eastern Cape. Gang violence is becoming too rife in our communities, extortion is becoming too rife, and the police are setting up those various structures, those task teams that are going to be studying very carefully the manifestation of these acts of criminality and dealing with them. I do have the confidence that we will be able to make success. The National Security Council will be meeting again very soon to deal exactly with the actual and detailed plans that the police are going to embark upon. And it will encompass the full criminal justice system. Tsengo ya vanhu vamalo vane vakuhweswa milandu ya utangula zwigidi chini cha mapurisa cha Malamulele miṅwaha mina yapelaho yo fhiriselwa phanḓa uya vhege ḓaho nga musumbulo khothe khulwane ya Polokwane vunḓuni ḽa Limpopo. Izwi ndi nga murahu ha musi muhwelelwa wa u thoma Vho Fogisi Mabunda vho shandukisa ramulayo wavho. Avho vhahelwa vhavhili vho tswa zwigidi chini cha mapurisa cha Malamulele vha tshi khou itela u zwi shumisa u ita vhutshinyi u mona na Limpopo khathihi na Mpumalanga. Tshivhalo tsha vhaholelwa ava tsho thoma chifumi fhedzi muṅwe wavho Vho Gordon Mukutu vho mbo ḓi lovhela tshiṱokisini ṅwedzi wo fhelaho ngeno milandu ya Vho Leslie Mashavhane yo fhedza yo phumuliwa. Ndi zwone mulandu wa vhana vha malo vho farelaho upfi vho ṱangula zwigidi hangeni tshiṱitshi tsha mapholisa tsha Malamulele vho thoma nga musumbulo wonoyu une wo fhira zwino fhedziha a u ngo tsha dovha wa vha hone nga mulandu wa uri nga tshe tshifhinga muṅwe wa vhahumbulelwa kana muṅwe wa vhaholelwa o vha a tshi khou vhaisala na musi wo ḓiswa kha ḽino ḓuvha ḽa ṋamusi ḽa Ḽavhuṋa mulandu a ngo tsha ya phanḓa fhedziha u pfha zwinzhi uri ndi ngani uyu mulandu u songo tsha ya phanḓa ri ḓo amba na muambeli wa NPA vunḓuni ḽa Limpopo ndi Vho Mashudu Malabi. Mashudu ri khou lwa tshifhinga mulandu uyu wo pfukisela phanḓa. Mulandu hoyu noni wo pfukisela phanḓa kha ḓuvha ḽa musumbulo wa vhege ḓaho. Zwo itaho ṋamusi ndi zwa uri muhumbulelo wa u thoma Vho Mabunda madekwe vho ḓo ṱoḓa ḽiora muswa vha songo terminate contract na ḽiora wa vha khou vha imelela. Zwa zwino ḽiora hoyu muswa ano o ḓaho ṋamusi ndi ḽiora wavho wa kale wa vha tshi khou shuma na vha kha beli. Zwino hana dzi khophi dza dokhethe na uri nga ḓuvha ḽa musumbulo u ḓo vha a si wa kha heyi khothe a kha khothe iṅwe ine ya vha ya referral hune u ḓo vha a khou ita tsengo. Zwino ho mulandu zwi nga si konadzee uri u bvele phanḓa ri ḓo tea u nga wana date ntswa uri tsengo i kone u bvela phanḓa. Khezwo ri khou livhuwa ndi Vho Mashudu Malabi vhane vha muambeli wa NPA vunḓuni ḽa Limpopo. Ri ḓo zwi ḓivha zwa uri vhana vha tshi farwa vha vha fumi fhedziha zwa zwino vhono vha malo nga murahu musi muṅwe milandu yawe yo laṱiwa ngeno muṅwe o ri sia. Vhalindi vha kale vha tsireledzo vha tshanḓa tsha President Vho Paul Mashatile vha kha ḓi ḓo fhindula milandu yavho ya u rwa vho ḓiimisela u huvhadza khathihi na u tshinyadza ndaka. Avha vhalindi vho ya khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Randburg vha tshi khou humbela uri milandu yavho i phumuliwe. Vhaholelwa ava vho vhonala kha vidiyo ya leledza kha zwileludzi zwa vhudavhidzani musi vha tshi khou ṱhasela vhadzulapo zwavho nga ṅwaha wa 2023. U bva tshiwo itsho tsha itea vho vha tshi khou livha na milandu miṱanu hu tshi katelwa u rwa vho ḓiimisela u huvhadza u sumba nga tshigidi khathihi na u tshinyadza ndaka. Nga tshifhinga tsha musi vha tshi ita khumbelo ya uri mulandu wavho u phumuliwe avho vhathu vhoṱhe vha malo vha vho ima kha ḽa uri muvhuso a na vhuṱanzi vhu fareaho kana ho khwaṱhaho khavho. The court is satisfied that the accused, all 8 accused had acted in common purpose in the assault. Vha muvhuso vho ima kha ḽa uri vhaofisiri avho vha mapholisa vho vha vho ḓivhudza u tshinyadza goloi ye vhathu avho vha tshi khou enda ngayo na madzhisiṱiraṱa vho Khan vha khou tendelana nazwo. As the witnesses testified that the vehicle was damaged and that it was damaged inside and outside the vehicle as the accused violently searched the vehicle and as indicated by the witnesses. Now, given this evidence, the application for the court is at this stage here
is of the opinion that there is evidence against all 8 accused. Zoraro khothe ifulufhela uri asibalindi vothe kha avo vakale vavo mashatile vane vha khou tea u isa milandu ya u sumba nga tshigidi khathihi na u reila nga u sa londa. That the court is satisfied that accused number 5, number 6, and number 7, and number 8 be what they call it, put the defense with regards to the pointing of firearm. However, there is no evidence to the effect that accused number 1, 2, 3, and 4, pointed firearms. Khatholo iyo sia vhaṅwe vhane vha khou tevhela mulandu uyu vha tshirulea kana vhufemuluwa. We are very satisfied with the ruling today, even though some of the more minor charges were dropped. We are satisfied that the main charges, the ones that we are concerned about, is continuing, and that in March, finally, we will approach justice to be served. Khothe yo dovha hafhu ya haṱula uri mulandu wa u nyadza mashumele a mulayo a songo tsha ya phanḓa, vhaholelwa vha kha ḓi vha nnḓa nga beili nahone vha khou lavhelelwa u humela khothe ṅwakani vha tshi ḓovha vha tshi khou isa phanḓa na tsengo. Vha tshumelo ya vumba mutsho fhano Afrika Tshipembe vha ri hunga vha na mvula khulu dza mithathabo khathihi na zwifhango ine ya nga fhelekedzwa nga maḓumbu kana nga maḓumbu vunḓuni ḽa Gauteng. Kha zwiṅwe zwipiḓa ho no vhigwa nga u shuluwa mvula nga tshiwo nga tshino tshifhinga. Vha tshumelo iyi vha ri hunga vha kana hunga sala u tshi vha na miḓalo, u tshinyadziwa ha dzindaka khathihi na u thithisea ha tshumelo. Vhadzulapo vha pfhi vha dzhiele nzhele khonadzeo dza mutsho wonoyu u sa pfukha milambo yo ḓalaho khathihi na u shavhela fhethu hune a vha nṱha arali tshiimo tsha maḓi tshi tshi khou engedzea. Tshiṅwe hafhu ndi tsha uri vha songo khuda fhasi ha miri kana fhethu ho vuleaho musi hu na dziphenyo. Vha songo ṱutshela kule ri vhuya zwino sikale. Ri vhapo vha ṱanganedza fhano kha SABC 2, SABC Plus na kha Lihai. SABC ndiyo ni khashweni ya kushilela G20 SA 2025. Ḓuvha u thoma ḽa muṱangano wa vhaminista vha mihasho ya mutakalo mashangoni ya G20 ḽo swika magumoni ngei Polokwane vunḓuni ḽa Limpopo. Vhahulwane vha zwa masheleni na mutakalo u bva matungo oṱhe a ḽifhasi vho kuvhangana phanḓa ha muṱangano wa vharangaphanḓa vha ḽifhasi wa G20 nga vhuya uno ṅwedzi. Minista vha mihasho ya mutakalo vha vha tshi khou tikedzwa nga vhaḓivhi kha nḓowetshumo yeneyi u bva kha mashango o fhambananaho khathihi na vhasimi vha mulayo. Nga ḓuvha ḽa khuvhangano iyi, nyambedzano vhukati ha vhurumelwa ha mashango oṱhe kha khuvhangano iyi dzo vha dzo ḓisendeka kha zwa mutakalo hu tshi katelwa vhaimana, vhushiye na vhana vhaṱuku. Vhorapolitiki vha ḽifhasi vho tendelana uri u lwa na vhulwadze uhu ha lufia zwi ḓo ḓisa vhumatshelo havhuḓi kha ḽifhasi. This G20 must discuss and devise collaborative strategies to enhance domestic resource mobilization and critically alleviate the crushing debt vulnerabilities of low and middle-income countries. Tshaka dzi ngaho sa Australia, Indonesia khathihi na United Kingdom dzo thoma u bveledza mbekanyamushumo dza mutakalo dzi katelaho vhoṱhe. Fhedzi Afrika Tshipembe vha tshikimu tsha ndindakhombo ya mutakalo kana National Health Insurance Bill vha khou livhana na khaedu dza tshivhalo. We need robust regulatory guardrails, learning from global examples, to ensure public financing remains central. Health cannot just be a question of who has got more money. Khuvhangano iyo dodembedzesa vhundeme ha u dzhielesa nṱha mbekanyamushumo dza ḽifhasi dza mutakalo dzi katelaho na avho vhashayaho. South Africa as host has made space for this very important agenda for women, children and adolescents at the G20. It's the first time we've had this sort of platform, and all thanks to South Africa's championing of the agenda. Muṱangano uyu wa minista vha mihasho ya mutakalo ḽifhasini ndi ya u khunyeledza phanḓa khuvhangano ya G20 ine ya ḓovha hone mafheloni a uno ṅwedzi. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi na randa ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar rand is 17 rands 36, bondo ndi 22 rands 70 cents, euro ndi 20 rands 1 cents, pula ya Botswana ndi 1 rand 20 cents. Mikovhe fhala JSE in nṱha.
Kazvira za musuku ndi 3,998, platinum ndi 1,556, oil singo kuna kiswao ndi $63.17 ngafagi. Mugulisi wa timu ya rushaka ya bora ya bafana bo Yugo Bruce bari badodiba zwinjinga batambi bana badobashumisa tournament ni ya mwezi udao ya African Cup of Nations game Morocco. Bari bunjia batambi bana bo ndibe babashumisa musi bafana bachisukira tournament iyo ya AFCON kati na chipuga chalipasi. Mutambo mkati ya timu ya rushaka bafana na Zambia ndi wono wote une wakati bodibadziwa uri udotambiwa na one udotambira falacibehanga mkibera udao zoralo mgulisi bo Yugo Bruce vari zote zimugwarani. Why we only play one game? Well, when you see the overloaded program for the moment in PSL that players are playing every 3 days, I wanted to how you call it in English, save them a little bit of another 2 games with the national team. Every game with the national team, I asked the players to go for 100%. Mugulisi bari abangatoita chanduko zirana chivalo sabunga bono diwana timu ine badoishumisa. AFCON is so important that we can't make big changes now. I want to keep the group together that qualified for AFCON and also for World Cup, and we will see in the next months, already maybe in March, that they will try to call some other goalkeepers and to see what we will do with them in the future. Now Zoraro mugulisi bari arali banga kunga kutambira kwa bamwe batambi baswahani paka PSL banga katitoredza Masindi na mtanjera wa Orlando Pirates na Kalezo Maghalwa wa Sekhukhune United ndipo na batambi bana badokandiswa matshia roto thoma ka timu ya rushaka. Ala musiri ya gazane pa Mafhungo a Tshivenda ahone na machero ndangana mudau wa tebera na mucho mateko na budi ndende. Mateko na bote kare modira sa nyimoro ya mucho ya mateko na anamosi babigi ba mucho be matuka na muzikare labelo mvura ine ko nabuko masbidan so pamana nawo zwangeno khautinga tsinar kutoba hapo rabona iyo mvura ichiko pereketswa hapo nanga mimuya ine ko butsura nga buhari pala pandera ya bupato matsina musirishara hapo na pala chipemba shango kubonela mimuya kila yodine ya manda unazi percent za mvura za fura rino ko labelo pinga katina kare modira bele soro machero hone lido voile manga kachumbe yote musirishara sa nyimoro ya machero kutoba hapo rabona wanga kaduvua una makore otibao ya doba hapo yana hapo mvura ichiko perekezwa hapo nanga mimuya kila ichiko biko na pala chitsikini chashango ndingazo rechiko batsibu zoro mateko na anamosi kabara barere mvura inya doba ichiko perekezwa hapo nanga madumbo kutoba hapo rabona ala madumbo achiko biko hapo na pala kunzini na machero lichicha kutoba hapo rabatsibu zoro aiwa ila mvura ngakadibera panda yodine amanda karimbo dilimona rebese temperature za mateko na anamosi karitomenga vundo lashu langeno Gauteng nero ko bikira woni mucho wa mvura samsindo diampa pala vundo na Gauteng ko rabela ai wati temperature ndisa kuti buku na pala Pretoria risangu na pala Springs Fier na hingna basongo hangwa iko na peto pamana nawo ndo ndila mvura ine ko sia hapo una maduna midaro muzuru cha vundo la Limpopo honera rabela pala droponya kiyani thoyando na pala musina ko bona ai wandi mucho wa kuti buku mateko na nawo pala buro ndi temperature ndisa kuti buku muzuru cha pulu kwa ndi temperature to konya tsashika pala ka 20 muzuru cha vundo la Mpumalanga na honera ko bona aiwa ndi mucho wa bukuma ndi mucho wa vule no kubikwa pala Sikukhuza Mbombela na pala Carolina musuru cha pala KwaZulu Natal na honi basongo hango una mashota sikati na koperekezwa hapo nanga mimwe pezia goto angaredza di temperature nditsa kuti bukuma kari mudira beletsa vundu na pala Eastern Cape una hona rakona mucho wa makoro otibo achikobikwa pala Komani Maletswa na pala Mthatha makhanda hona I was temperature to konya zashika pala ka 23 kari mudia vundu na Western Cape una hona rakona mucho wa budi matekwana ano pala Pure West na pala Mosopi musuru cha nalo shwasa pala Tebura Kapa na hona rakona
bona aiwa hona makore o tipa fetsi hanzi temperature tsa go pala Pington Springbok na pala Calvin Sutherland tsa go temperature tsa shika pala ka 29 vone la Free State hone matiko na mtsina hone re go bona nyimele ya mocho ya makore o tipa fetsi ha re go bona mocho do ba bo dima chero lichicha Pington tsa gonya tsa shika pala ka 25 kana modi ya vone la pala Northwest na hone machero lichicha re go bona aiwa nga ka tibo na makore o tipa ya do ba hapo ya phela fetsi handi tsa go tebukuma tsi temperature ro sa pala drobona pala Mahikeng sambe go bona tsa gonya tsa pala ka 23 atira muziruchi ya Tosca ni 27 Freeway kone di 26 Helino ndi komba kabe matiko na bote